Student, let's start the today's class. Nodi, I know that you guys are in first sem, second sem ki nodi coaching na kortevi, detail ahe kortevi, everything will make sure you learn it. Okay, so let's start now. Jitu bandiya, ಇವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನಾವು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕುದ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಈಗ 12 o'clock ಆಗಿದೆ. ಟಿಲ್ 1:30 ತನಕ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1:30. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? 1:30 ತನಕ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೋಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಿನಿಶ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಡನ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡನ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ. 2 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶಂಕರ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್ consigned goods to the Ravi Kumar of Raichur. Okay na, Ravi Kumar of Raichur at invoice price. At what bachcho? Invoice price. How much invoice price? 20,000 is the invoice price. 20,000 is your invoice price, which is 25% above the cost ante. Kedri, 25% above the cost andre cost ಮ್ಯಾಗೆ 25% ಇದೆ. If 25% on cost means the invoice price ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/4 on cost means which is 25% above the cost. We'll do that now. He paid 1,000 towards freight, 600 towards insurance, non-recurring expenses. Ravi Kumar took the delivery of the goods and paid loading charges. How much loading charges, bachcho? Loading charges is loading charge, unloading charges and entrance tax means adu non-recurring 200 there. His other expenses were good on rent 100 there, selling expenses 200. He sold 3/4 of the goods. How much he has sold? 3/4 of the goods he sold. Okay now, 3/4 of the goods he has sold for 23,000. He was entitled to an ordinary commission of 5% on delegate commission. Okay, ordinary commission is 5% ಇದೆ, delegate commission is 2% on the sales. He sent a demand. He sent draft for the balance to the Shankar. Prepare consignment account, consignee account, goods sent on consignment account. Start my dear student. Start my report. Start with your consignment account. In the books of, who is that? Shankar. Consignment account, right? Consignment account. ठीक है, बरोबर पाप फर्स्ट ಬರ್ಕೊಡಿ particulars. ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. अल्फिया समझ रहे हैं तुम ना? बोलो जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे. रॉयल्टी आता भी पक्का बाद में. अब कंसाइनमेंट हो जाने के बाद जॉइंट वेंचर सिखा दूंगा मैं. जीतू ಡೌಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಏನ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಹೌದಪ್ಪ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ? Okay, let's start now. Noting what they have sent.
Shankar Hubli consigned goods to Ravindra of Raichur at pro forma invoice price of 20,000. 20,000 ಇದೆ invoice price ಮ್ಯಾಗಿದೆ 20,000 invoice price. note down बच्चों, ठीक है 20,000 invoice price ಆಯ್ತು ಬರ್ದ್ರಿ copied. next ಏನಪ್ಪಾ, just have a look. next is he paid 1,000 towards the freight, 600 towards the insurance company. note down बच्चों, what is that? 2 bank account, ठीक है 2 bank account. Okay, for whom and all he has paid, just have a look here. 1,000 towards the freight, 600 towards the other charges, non-recurring expenses. ಏನಪ್ಪ ಇದು non-recurring expenses? freight, freight ಎಷ್ಟಿದೆ? freight is 1,000, insurance 600. tax log ಇದೆಪ್ಪ ಇದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,600 ಆಗುತ್ತೆ. 1,600, ठीक है जी. next ನೋಡ್ರಿ, this is expenses. then Ravi Kumar took the delivery of the goods and paid unloading charges 200. his other expenses were 100 for ground rent, selling expenses 200 ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. who is that consignee here? consignee ಇದಾನೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್. 2 रवि कुमार, ठीक है. what are those बच्चों? अनलोडिंग चार्जेस 200 ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ 100 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. unloading charges 200, ground rent, how much ground rent बच्चों? 100, selling expenses 200. selling expenses 200. so guys, what is total expenditure? 500, ठीक है. next आगते, what is next? he sold, who sold? he sold, consignee sold 3/4 of the goods for 23,000. 3/4 of the goods for how much बच्चों? 23,000. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. by Ravi Kumar, because he is a seller, right? 3/4 of the goods sold for how much? that is 23,000, ठीक है. and yes, my dear student, he was entitled to ordinary commission 5%, delicate commission 2% on the sales. means 5 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? commission to Ravi Kumar ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಕಮಿಷನ್ 5% ಪ್ಲಸ್ 2% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7%, ठीक है. 5% plus 2% 7% ಆಗುತ್ತೆ. 7% on what बच्चों? 7% on 23,000. 23,000 into 7% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1610, 1610. Understood my dear student? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಟೆಲ್ ಮೀ. no doubt. ಚಲೋ
नेक्स्ट ನೋಡಿ ಡೌಟ್ ಹೇಗೆ बच्चों ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ because I want to solve back to back around 5 to 6 problems from ಇವತ್ತು ಜಾವಿದಾ ಹೆಂಗದಿಯೋ Hi Brajesh. Let's start now. Next one, bachcho. We are given all right. What is next, bachcho? We have to find out because there is no abnormal loss. Abnormal loss illa problem dalli. Yen madbekiga closing stock. We have to find out value of the closing stock. Calculation of value of closing stock. Right? Working note number 1. Iga. See here, get ready. 1 minus 3/4. What is left? 1/4 Allah. Understood? Nodri 3/4 maridana. 3/4 he has sold. Means remaining is 1/4. Yes or no? Remaining is 1/4. So therefore 1/4 of goods sent. 1/4 of goods sent. How much? 20,000 to 1/4. Damn easy. 20,000 into 1/4. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5,000. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? Understood my dear student? No doubt? Doubt ಇದೆಯಾ? Chalo, we'll go for the next now. ನೋಡಿ, out of total goods he has sold 3/4. 3/4 he has sold means remaining ಎಷ್ಟು 1/4. Chalo, next part add. Add ಏನಪ್ಪ? Add ಇದೆ non-recurring expenses. Non-recurring expenses. Okay, what is non-recurring expenses, bachcho? Non-recurring expenses only one. This one we have 100 by consignor and 200 by consignee. Okay, so total ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 1,200. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Consignor. So that is 1,000. Right? ಇದರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. That is 250 because remaining ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಈಗ. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡಿ ನಿಂತಿದೆ 250. Consignee 200 into 1/4 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬಚ್ಚೋ? ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 300 ಆಗುತ್ತೆ. That means value of the closing stock ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5,300. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Understood? So closing stock ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ದು 5,300 by stock on consignment account. $5,300. Guys, next loading, very important point. To goods sent on consignment.
Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ because loading we have to find out here, correct? So what it says, just have a look. ಕೇಳ್ರಿ, confuse ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕೇಳ್ರಿ, 20,000 which was invoice price, which is 25% on the above cost price. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what we can say is that invoice price ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರದು? How much invoice price? 20,000 invoice price ಇತ್ತು, 20,000 ಮೇಲೆ 25% ಇದೆ. ಗೈಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, if 25% on invoice price ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the cost price? Cost price ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? How much is that? Oh my god, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುನೋ ಜಿಯಾ. 25% on the cost price means invoice ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಫಾ ಬಿಸ್ರಿ ನನ್ನ ಪಾರಿದಿನಮ್ಮ ನೀನು. ಜಾವಿದ ಆ ತಗೋ ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಫ್ ಈಗ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಚಿತೇಂದ್ರ, ಚೈತ್ರ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ರಿ, ಇಫ್ 25% or 1/4 on the cost means then invoice ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20% ಹೌದಿಲ್ಲ, or 1/5 on invoice price, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸೊ that means ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ, 20,000 into 1/5. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಲಿನ್ ಬಚ್ಚೋ ಚಲೋ ಬಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,000. yes or no? ಚಲೋ, next we got the closing stock. Next is what, bachcho? Stock reserve. To stock reserve ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? What is the stock we have? 5,000 is the stock, correct? 5,000 stock ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ 20% ಅಥವಾ 1/5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,000 into 1/5, 4 ಅಲ್ಲ 1/5, how much? 1,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. that is your 1,000. ठीक है, understood? total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ बच्चों, बताओ जी. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ ಅವ್ವ, ಸೇಮ್ 1/5. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾ ಮನ್ ಕೊಡಾಯಿ ಜಿ ಬಾಬಾಯ್. ಆ ತಗೋ, ನೀನು ಕಲ್ಸ್ಬೇಕು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ನಾವು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲಿ. ₹5,000 ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ದಾಗ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವತ್ತು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗಿಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಗಿಲಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 5,000 ಮ್ಯಾಗೆ 1/5, ಹೌದಿಲ್ಲ? 5,000 ಮ್ಯಾಗೆ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ. 5,300 plus 23,000 plus 5,300 plus 4,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 32,300 ಆಗುತ್ತೆ. 32,300 ತೊಗೊಂಬರಿಪ್ಪ ಇತ್ತಾಗ. 32,300 minus it to general profit and loss account, minus it, that is 20,000. okay, 32,300 minus 20,000 minus 1,600 minus 500 1610 minus 1,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7590 ಆಗುತ್ತೆ. 7590. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ನೋ ಡೌಟ್. चलो next what बच्चों, will you prepare consignee account? Who is consignee here? Consignee is Ravi. Ravi Kumar account. Easy है, बहुत ही प्रॉब्लम है. Consignment is very easy. Particular amount. Particular amount. ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಇದ್ರಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಮೇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಸರಿ ಓ ಮರ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಡೌಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಏನ್ರ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್, ಇದು ಬಾಯ್ ಸೈಡ್. ठीक है, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು consignment account. How much? 23,000. Next we have Ravi Kumar here, right? 500 debit ಇದೆ, make a credit consignment account. ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಿಮ್ದಿದು. ನೋಡಿ ಕೆವಿಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ ನಿಮ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಎನಿವೇ ನಾ ಕಳ್ಸಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದೇರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪ? ಹ್ಞೂರಿಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅದನ್ನ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಲ್ಲ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಿದ್ದು. 1610. ಇದಾಯ್ತು, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 23,000. 23,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ? 20,890. ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಐತಿದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. that we can solve. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಐತಲ್ಲ ಇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಚಲೋ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು.
Start guys. They want what बच्चों abnormal loss ಹೌದಿಲ್ಲ abnormal loss ಈಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕ 100% ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಹಲೋ ಹೇಳಮ್ಮ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಗು ಹೇಳ ಹಾ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನೀವು ಮೇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸುಟ್ಟಿ ಐತಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮುಂಜಾನೆ ಲಘು ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಾಡೋದು ಹ್ಮ್ ನೋಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಳೆ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ so guys they're given loading right cost of goods sent on consignment 80,000 ಇದೆ loading 20% on invoice price ಇದೆ commission 5% on sale plus 30% on excess amount recovered the ಅಂದ್ರೆ that is fine commission ಇದೆ expenses ಇದೆ consignee expenses all we have ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈರ್ while in godown ante half of the goods remaining after sale ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ godown half of the goods remaining after sale half of the goods remaining after sale very tricky question ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿದು ಆಹಾ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನಪ್ಪ 3/4 ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೌದಲ್ಲ 3/4 ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ value of the goods okay lost in fire that is abnormal loss ಕೇಳ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 1ದಲ್ಲಿ 3/4 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ 3/4 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ 1/4 ಓಕೆ ಓಕೆ 1/4 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಾ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಗಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಡಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೇ 4 2 ಎಷ್ಟವ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ सफा रोजा दिल में देखो जी हाँ 3/4 में से ये गया तो 1/4 तक नहीं 1/4 का हाफ कितना था हाँ जी रोजा लग गया रे वो बच्ची के पाप चलो 1/8 1/8 था फॉर्ट बच्चों 1/8 था फॉर्ट बच्चों 80,000 ಹೌದಲ್ಲ 80,000 so therefore 80,000 into 1/8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ how much is that 10,000 is what बच्चों abnormal loss ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಜಿತು ಅಲ್ಫಿಯಾ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದು ಚೈತ್ರ ಹೇಮಗಿರಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಸಫಾ ಹೇಳಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಜಾವಿದ್ ನೀನು ಜಾವಿದ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ರಿ
ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2000 ಐತಿ. 2000 1/8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? वेरी गुड वेरी गुड. 250 क्या? ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, कंजाइनी अड्वर्टाइजमेंट बरंगिल्ल. दैट्स इट वी हैव बरंगिल्ल ಇಲ್ಲಿ कंजाइनी एक्सपेंस ಇಲ್ಲ because this consignee sell ಇದೆ. That's it we have. We don't have any consignee expenses. So बरीर पहले consignee expenses nil. टाइप करने के लिखने ऐसा चलता अच्छा तुम ना. उसी अच्छा है ये लिखना. ಆತ್ ಯಾರದ ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಒಟ್ ಬೈದ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾವ ಆನ್ಸರ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆತೇನಪ್ಪ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬರಬರಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೇಳಮ್ಮ ಚೈತ್ರ, ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಮ್ಮ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಳ್ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರಾಗ? ಕಳಸೇವೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದರದಾಗ 3/4 ಮಾರ್ಯಾನವ. ಒಂದರದಾಗ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 3 ಭಾಗ ಮಾರ್ಯಾನವ. ಉಳಿತು ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 1 ಭಾಗ ಉಳಿತು. ಆ 1 ಭಾಗದಾಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಾಳಾಗೈತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 - 3/4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 ಆಯ್ತು. 1/4 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ಸಾರಿ 1/4 ದಾಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಹಾಳಾಗೈತಿ. ಸೊ 4 2 8 ಹೌದಲ್ಲ. 4 2 8. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಕಳ್ಸಿದ್ದು 80,000. ಈ 80,000ದಾಗ 1/8 ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 80,000 1/8 is gone. 1/8 is gone means ಬಚ್ಚೋ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000 into 1/8. ಹಾ ರೋಹಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋತೀನಿ 2 o'clockಗೆ. 2 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಗೋತೇವಿ, ಯೂಶುವಲ್ ತಗೋತೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈರ್ ವೈಲ್ ಇನ್ ದ ಗುಡಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್. ಅವನು ಕಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಿದ್ದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2,000 into 1/8 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ? 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ 10,250. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಸೊ ಚೈತ್ರ ನೋಡು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೈತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹೋದ್ ಭಾಗ ವಜ್ಜೆ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಕಮಿಷನ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ 5% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಪ್ಲಸ್ 30% ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರೀತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ? ಕಾಸ್ಟ್ 80,000 ಇದೆ, 80,000 ಇದೆ. प्लस लोडिंग ಏನಂತೆ? ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಲೋಡಿಂಗ್ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೇಳ್ರಿಮ್ಮ, 1/5 ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಏನಪ್ಪಾ? ಸುಳ್ಳು. ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಟ್ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆ. 1/5 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 1/5 ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಆರ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ? 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ 1/4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಇದು 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 20% 1/5 ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ. 20% ಅಂದ್ರೆ 1/5, ರೈಟ್? 1/5 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ 1,00,000. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಕಮಿಷನ್ 5% ಆನ್ ಸೇಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕಮಿಷನ್ 5% ಆನ್ ಸೇಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ ಇದೆ 90,000. ಹಾನಪ್ಪ, 90,000 ಮೇಲೆ 5% ತಗೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. 4,000 5%. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 4,500 ಪ್ಲಸ್ ಏನಮ್ಮ? ಕಮಿಷನ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಮಿಷನ್ 30% excess amount realized over the invoice price. So 30%, second commission, 30% above the invoice price. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, sold for how much? What is a sold? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 90,000 into 5%. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಜಿತು. ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 3/4 ಆಫ್. ಏನ್ 3/4 ಅದಕ್ರಿ? ಅವ ಮಾರಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರ್ಲಿ, ತಲಿಬೇಕಿದ್ದು, ತಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಕೆಲಸ. ತಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರಿ, 3/4 ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 90,000 ಅಂತೆ. 3/4 ಅಲ್ಲ ಇದು, 3/4 ಮಾರನವ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/4 ಆಫ್ 1,00,000 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ? 75,000. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್? 15,000. 15,000 ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9,000. समझा क्या अल्फिया? सही कुमार ತಿಳಿದೇನಪ್ಪ?
ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಥದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಜಾವಿದ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ವಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು, ಈಗ ನಾ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಕ, ಇದಾಗೈತೇನೆ ಭರತ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ನಿನ್ಗಂತ 10 ಸತಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಇದೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಸಿ ಇತ್ತಿದ್ ಬಹಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಬಾಜು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದನ, ಕರ್ ಕರ್ ಅದ ಅವ್ರ ಮಷೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್, ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಭರತ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಚಸ್, 1000 ವಾಚಸ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 60 ಇದೆ. ಇದು ಮೋಹನ್, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಚಲೋ, Bangalore, Bharat Watch Company paid 400 for packing, freight, and 450, 150 for freight, 450, 450 for insurance. The agent accepted the bill, okay, as advance. The performa invoice price, invoice price, the performa invoice to the agent was 90,000, and remuneration was fixed 5% on the sale. So the receipt, on the receipt of the consignment, consignee paid 200 octroi. He sold 500 watches for 60,000. He incurred expenses on kharchidu, non-recurring expenses. Next in this, sir, consigner. The consigner received 900 from the insurance company towards 100 watches, totally destroyed in the warehouse. Right? Prepare consignment account, abnormal loss account, consignee account in the books of consigner. Easy, very easy. In the books of consigner. Who is consigner here? Bharat. Which account बच्चों? Consignment account. ठीक है, स्टार्ट ಅವನಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೋ. ಸಂತೋಷ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಮ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಚ್ಚ. What is the value, my dear student? What is the value? That is 90,000. ಆಯ್ತಲ್ಲ, 90,000 ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ, 90,000 ಅಂತ. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है
Yes, guys, just have a look here. Bharat Watch Company paid for 4,000 for packing, 150 for freight, 450 for insurance. Bank account. What is that? Bharat Company Watch paid. Packing is to 400 there. 400. Next. 150 for freight. Freight is there. Next. Insurance 450. All to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ 1000 ठीक है so बच्चों these are what my dear student ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾವಣಗೆರೆದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 29 ಅಂತೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇಟ್ ठीक है नॉन रिकरिंग ठीक है नेक्स्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंसाइनमेंट कंसाइनी पेड ओके ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು 5% ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಕೊಡೋದಂತ on the receipt of the consignment consignee paid 200 for octroi who paid consignee who is the consignee here Mohan of Bangalore correct consignee ಯಾರಿಲ್ಲ Mohan of Bangalore to मोहन अकाउंट नहीं थोड़ा मैं ये कर दूं वी मेरी क्लास है 2000 for octroi and sales expense ಇದೆ 4050 octroi 2000 ಇದೆ sales expenses how much sales expense बच्चों sales expenses is 4050 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ how much is that he spent 6050 understood बच्चों मोहन अकाउंट next ಇದೆ consignor received 9 and from okay abnormal loss ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತನಕ अर्थ आगे डाउट्स वी हैव टेल मी बच्चों यू हैव एनी डाउट्स ಆನಪ್ಪ ರಂಜಿತಾ ತಗೋತೀನಿಗ 2 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು 2 o'clock ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಓಕೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 o'clock ಬರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ चलो ಓಕೆನಾ ನಡೀಪ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರಿ ತನಕ till here you understood doubt चलो next the consignor received 9,000 for insurance company towards 100 watch totally destroyed in the warehouse of consignee means what बच्चों abnormal loss ಹೌದಿಲ್ಲ by abnormal loss ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1
How many watch बच्चों? How many watch? How many watch? ಕೇಳ್ರಿ 100 watch ಅಂತೆ 100 watch ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ always what we do abnormal loss find ಮಾಡುವಾಗ abnormal loss find ಮಾಡುವಾಗ we take only and only your cost price ठीक है so 100 watches destroyed so what is the cost price my dear student tell me what is the cost price ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೈಲೆ cost price how much 60 ಉನಪ್ಪ 60 ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೋ 60 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿತೀನಿ ಎಲ್ಲಿರ ಜಾವಿದಾ how much my dear student 6000 ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ next add non-recurring expenses consigner expense ನೋಡಿ ಪೈಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ 1000 ವಾಚ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ 100 ವಾಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೀ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ 1000 ವಾಚ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ವಾಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು 100 ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ consignee expense ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ how much he has spent 2000 ಹೌದಲ್ಲ 2000 ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರು he has spent how much ಬಚ್ಚೋ because selling expenses we cannot take selling expenses ಏನಾಗುತ್ತೆ it is recurring expenses only item which is non recurring is octroi is your non recurring items ठीक है ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ so guys very simple 2000 he has spent for 1000 units how much is for 100 ಇದಾಗುತ್ತೆ 200 total 6300 abnormal loss ಅಲ್ಲ ಇದು 6300 ಓಕೆ ಮುಂದೋಗೋಣ ಚಲೋ next is what ಈಗ for how much he has sold for how many he has sold he sold 6000 watch for 60000 ante how many 6000 watch for 60000 by who is that mohan adanappa sales ಎಷ್ಟಿದೆ 6000 watch 600 watch at the rate of 6,000 for how much 60,000 60,000 okay next for this we have to give commission right to mohan account what this is commission ನೋಡ್ರಿ ಪೈಲೆ commission ಇದೆ 5% on sale simple ಇದೆ 60,000 into 5% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು 3000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲ 3000 ಕಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್
ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಫಿಯಾ ಸಮಜಾओ. Done. Next ಏನಿಗ, next we need to find out working note number 2. ಹೇಳಪ್ಪ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ. ಹೇಳು. ನೋ ಡೌಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 3 ಹೇಳು, ಇನ್ನೂರ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. What is that? Goods stock on consignment account. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್? ಕೇಳ್ರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್? 1000. ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್? 600. ठीक है, 600 has sold. What is the loss? That's it. ತಗೊಳಪ್ಪ. Calculation of value of stock. ठीक है, how much we have sent? 1000 we have sent, minus 600 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 400 ಮೈನಸ್ ಏನು 100 ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 300 ಆಯ್ತು. 300 is the units that is stock ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೇಳ್ರಿ, 90,000 ಇದೆ, 90,000 we have, right? 90,000 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಚ್ಚೋ? 90,000 ನೋಡಿ, ಲೇಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೊಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿದು. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 90,000 divided by 1,000 means how much it is? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೈಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ಇದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೇಳಮ್ಮ. See, 90,000 we have spent for 1,000 watch, means ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,000 divided by 1,000, that is 60. Cost per unit, what is remaining? 30. So this is your loading. Doubt ಇದೆಯಾ? Any doubts you have? No doubts my dear student? ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ಚಲೋ. So that means ಬಚ್ಚೋ, value of the closing stock ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Always we take on the basis of invoice price, that is 90. So here watches in stock value, that is बच्चों 90, okay sorry 300 into 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27,000. ठीक है, add non-recurring. Who is first? Consigner. And
consignee. ಈಗ what is consignment expenses? Very simple. 1000 for 1000 ಇದ್ರೆ what is stock 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Is it ನೋಡಪ್ಪ ಇದು something is very damaging guys. 1000 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೌದಲ್ಲೋ for 1000 units how much stock we have into 30 got it 300 sorry 30 ಅಲ್ಲ 300 ಹೋನು ಶಾಣೆ ಹುಡುಗನು ಏನೋ ಜಾವಿದ ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಾಗೆ 2000 for 1000 ಆದ್ರೆ 2000 years spent for 1000 ಆದ್ರೆ into 300 ಎಷ್ಟಪ್ಪ 600 ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 27,900 understood बच्चों चलो write down here 27,900 ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೋಡಿಂಗ್ because we have done the problem loading goods sent on consignment account ಸಾಕೇನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಫಿಯಾ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ ನೋಡಪ್ಪ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 30 into 1000 ಜಾವಿದ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನೋ ತಿಂಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೌದೇನಾ ಮಾತದಾಗ ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದ ನೀವು ಇದ ಮಗ ಬಂದ ನೀನು ತನಕ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಂಗ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಂಗ ತಾನೆ ನೀನೆ ಜೋಕುಮಾರ ವಟ 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 ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 300 ಸಿಕ್ತು ಇಂಟು 30 ಚೈತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಸ್ ನಿಂದು ಕೇಸ್ ಇದು $6,300 $60,000 $27,900 $30,000 1,24,200 1,24,200 profit or loss minus 90,000 minus Unama 15,150 profit abnormal loss remaining you'll do it now abnormal loss account ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ ನೀವು abnormal loss account ಮತ್ತೆ consignee account ತೆಗಿರಿಪ್ಪ hello guys bye bye I'll catch you in the next class
ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ ಬದಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು. ನಮ್ ಕಲಿಸೋದ ರೀತಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್